Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Back to episode 7, okay. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. "40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. What? Not even an army of demons could have stopped me now. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant, that son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead. Vor allem, warum stehen hier einfach in der Pampa irgendwelche Hütten rum, ne? Ist doch nix. Nothing could stop me from taking his life. I'd been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly, it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Just like me. Die Story seines Lebens. But I wasn't about to call it quits. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in a grave of a dead amigo.
I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Bury that old asshole! Kill that old time punk! Ich hab, hallo? Achso. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. So ein Zufall. I can swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Here, and there, and even over there. So I am right. You are titched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Wow! Mann! In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hart, just like I remembered him. Geht nicht? Verdammt. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. Alter! But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs.
Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Oi, 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 oi. Alter, was ist denn das? The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought? Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, Oh, bitte nicht. a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Der Gute, der Böse und der Tote. Okay. Wer ist wer? But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. And so is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Muss ich jetzt Shield so umzuziehen oder wie? Oh Gott!
wird's noch komplizierter. Ich wusste es, ich muss mich da noch... Ach. Die da im Fokus zu behalten, ist so ultra kompliziert. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Wollen wir mal gucken. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh, man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Der graue Wolf hat gesagt, wir sollen uns nicht in der Sache ergeben. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob.
See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tja, Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Bob. Das siehst du, war doch ein schönes Ende für das Pew Pew. Also, du warst von Techland, ne? Abseits davon, dass das natürlich sehr viel, ne, es war halt, ein Race-Shooter ist es nicht, aber eben halt Schlauchlevel. Und vorhersehbar, es war halt voll of Action, Reaktionsfähigkeit, die ich nicht habe, ne, ausgelegt, aber war irgendwie cool. Vor allem eben halt die Geschichte, die erzählt wurde. Ich hätte mir doch ein bisschen mehr vor und zurück. Ne? Er wird dabei ertappt, wie er, sagen wir mal, ein bisschen das Erzählte biegt gegenüber dem, was faktisch passiert ist. Und dann passiert das alles nochmal. An einigen Stellen hat man das versucht zu machen, das fand ich cool. Öfter. Das wäre so allgemein, ne, wäre das cool gewesen. Irgendwann hat sich das angedeutet, dass wir halt den letzten gefunden haben. Hatte ich ja, glaube ich, irgendwo zwischendurch erwähnt. Mir hat Spaß gemacht. War was Schönes zwischendurch. Ich meine, wie viel waren es jetzt so? 4,5 Stunden? 5? Ohne jetzt groß was zu suchen, ne? Ohne irgendwie jetzt Achievement zu jagen und die ganzen Sachen zu finden. War spaßig. Ich glaube, es war aber der bessere Teil von denen, die es gibt. Glaube ich. Ja, glaube ich. In diesem Sinne. Gucken wir mal, kommt hier noch was, wenn ich Escape drücke? Außer der Nicht-Abspann. Jetzt haben wir ein New Game Plus. Wow. Starte eine neue Story und behalte alle Fähigkeiten und Waffen. Wildwest-Schwierigkeitsgrad ist jetzt verfügbar. Versucht die Story mit minimalen HUD und besonderer Schwierigkeit abzuschließen. Ein echtes Western-Erlebnis. Sehr gut. Was haben wir denn alles bekommen hier? Also es sind ein paar Sachen, die wir nicht bekommen haben. Fakten, ne? Robert Lee Roy Parker nahm den Namen Cassidy zu Ehren seines Mentors Mike Cassidy an. Den Spitznamen Butch verdiente er sich während seiner Arbeit als Fleischer. Die Geschichtsbücher erinnern sich an ihn nicht als Ranger oder als Fleischer, sondern als Anführer einer der berüchtigsten Gangs des Wilden Westens, die wurde White Bunch. Oder auch Hole in the Wall Bande genannt. Für einen Mann seines Fachs galt Butch als ruhig und sensibel und dies war wohl der Grund dafür, dass er White Bunch die längste Serie von erfolgreichen Bank- und Eisenbahnüberfällen aller Zeiten durchführen konnte. Meist wird Butch Cassidy in einem Atemzug mit seinem Freund Sundance Kid genannt. Beide waren gezwungen, das Land zu verlassen und suchten Unterschlupf in Bolivien. Dort sind sie auch 1908 gestorben, in ihrem eigenen Haus von einer Gruppe Soldaten und Offiziellen umstellt. Einer der beiden, es ist nicht klar wer, war am Ende gezwungen, seinen verwundeten Kameraden zu töten und seinen Selbstmord zu begehen. Es wurde nie zweifelsfrei bewiesen, dass die zwei toten Amerikaner wirklich Cassidy und Sundance waren. In einer anderen Version kehrte Cassidy unter falschem Namen in die Staaten zurück und starb erst 1936. Eines jedoch ist sicher, heute sind beide Männer definitiv tot, doch ihre Legende lebt weiter. Ja. Johnny Ringo, das scheinen dann auch die Fakten zu sein. Guck mal, die Dalton-Brüder. Ne? Bob und Emmett Gretton. Das sind aber bloß 3.
Ach, die waren auch noch Gesetzeshüter. Das war ja das Krasse, dass die Gesetzeshüter mitunter diejenigen waren, die am schnellsten anfällig waren, Schindluder zu treiben. Grauer Wolf. Wie es das Schicksal will, kennt die Geschichte keinen großen indianischen Anführer mit dem Namen Grauer Wolf. Es gab einen Anführer dieses Namens, aber der war Offizier der US-Armee. George Crook machte sich während des Bürgerkriegs und der Indianerkriege einen Namen. Er kämpfte gegen die Pauite, also die Sioux und die Apachen, unter der Führung Geronimos. Das fand ich schlimm, ne? Weil das sind die eigentlichen Einwohner des Landes. Letzter gab ihm als Zeichen des Respekts den Namen Nantan Lupan, was Grauer Wolf bedeutet. Crook war wütend über die Inhaftierung der Chiricahua-Apachen, die der US-Armee aufrichtig gedient hatten, nur um an der Seite von Geronimos Rebellen eingesperrt zu werden. Crook sandte zahlreiche Beschwerden nach Washington, wie in jenen Tagen nicht anders von der US-Regierung zu erwarten, zeigte dies jedoch keine Wirkung. Naja, wie heute. Da zeigt es auch keine Wirkung. Ja, das, liebe Leute, war es mit diesem hübschen Deutschspiel. Jetzt haben wir ein UK Plus hier. Mal gucken. Ah, wow. Was ist das hier? Achso, das sind, was wir wie gefunden haben. Ah, ja. Ja, und das soll es gewesen sein. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.